ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að ræða aðeins lífið og tilveruna og hvað að segja, tilgang lífsins og markmið með því að vera mannvera. Eigum að fara svo djúpt að líta á þetta sem svoleiðis samtal. Endilega, já. Segðu mér aðeins frá því bara tengingu ykkar tveggja. Hvað fekk ykkur til þess að enda saman í þessum sófa hérna í dag? Já, akkurat. Ég tek þennan bolta núna því hann er á íslensku hjá þér. Já. Haustið 2015 þá fer ég í markþjálfun. Evolve kemur með markþjálfunám til Akureyrar sem ég ákvað bara demba mér í. Svona, hafði ekki deila betra að gera og fannst þetta eitthvað pínuspennandi og þetta verður svona kortlarpar mínu lífi eiginlega. Þetta finn ég eitthvað verkfæri sem að virkar óbúðaslega vel á mig og fær mig til að skoða minn kjarna og skilja mig betur og ég fæ að hjálpa fólki að vaxa og dafna. Og þarna bara gerðist eitthvað. Þarna var einhver tíðni sem ætti annari og bara allt fór í gang einhvern veginn. Þannig að þetta er bolti sem rúlar. Ég klára grunnnámið og tek alþjóðlegt próf og fer svo í framhaldsnámið. Nýbúið með það núna. Og á uppskeruhátíðinni úr framhaldsnáminu, sem var í haldi í Hörpu núna, þar kemur hann tækir til okkar og þar tengjumst við í rauninni. Can you tell me a little bit about your background? My background, authentically normal, raised with a little bit of love, a little bit of fear. Tried the school thing for a little bit, didn't work out. And then kind of went into the world, got involved in craziness. You know, had the classic experience of completely failing at life, thinking that I knew what I wanted, what I needed to become, what other people wanted me to be. And so I tried really hard at doing that, and none of it worked out. And so for me, the playful option was I'm either going to kill myself or try again, or find some movement in life that feels authentic and joyful. And so from that space of giving up, there was this new movement that felt much more real, and that essentially said it's okay for me to be myself. And so in doing that, there was this opportunity to live from the heart rather than trying to get to the future or rather than trying to please other people. And so now that's kind of what I'm focusing on doing, is just doing what I love to do and seeing where life wants to go rather than where I think I need to go. And what brings you to Iceland? The invitation. Yeah, that seems to be the flow, is to wait for someone to invite me to come out and share, and then that's where I go. And so yeah, Evolve asked me to come out and share, and then there's just been a bunch of beautiful people telling me where to go, and they say sit down here and share a little bit, and that's what I do. And what is that? What's the core of your sharing? Why do you do it, and what do you want to say? You know, for me, there's just this beauty that I see in what we are, what we already are, what life already is. And it's not about getting somewhere or fixing something, but when we really relax into the present moment and feel this breath that's breathing through us without any sort of effort, that's not asking for anything in return, that's simply allowing us to be alive, I find a tremendous joy in just being here. And so that's kind of what I speak to, is let's relax for a little bit, let's start over, and recognize that the problem in life isn't in life, but it's in what's happening in the mind. It's this idea that we're not enough. It's this idea that we're missing something. But when you get still and relax into this moment, you realize there's nothing missing. That there's this wholeness that's just holding you, completely allowing you to be you. This space doesn't matter if you're angry, if you're sad, if you're happy. It says you're free. And so if you want to cry, that's okay. You know, if you want to be upset, that's okay. If you want to follow your heart, that's okay. You know, and so it's this space that I'm constantly pointing to, and I've yet to get tired of it. And so I just keep doing it because it's the most beautiful thing in the world to me. And you wrote poems. Yeah, that seems to happen. This movement of poetry that I can't really stop. That at first it scared me, because it was like the most unmanly thing I could do was to write love poems about life. And it really didn't match the image of what I thought I needed to be. But there was this joy in the authenticity of it, of just making space for that. And so now I write poetry whenever it wants to be written. And so it's a great joy to be able to do that. Ég veit að þið eru búin að vera margar ofsalega spenntar
allt fyrir því að fá hann hingað heim og þessi kjarni sem hann að lýsa að því að við erum örugglega svo mörg að velta fyrir okkur þessum áskorunum í lífinu og við erum að horfa á samfélag sem það eru margir að upplifa þessa stöðu því þetta grafalvarleg staða að hugsa hvort þú vilt yfirleitt lifa eða ekki og hvað það sem skiptir máli og hvað ekki og hvort maður sé nógu eða ekki og hvernig kröfurnar eru. Finnur það á sjálfur þeirra öðrum í kringum því að við séum kannski að aðalatrið séum við séum kannski að fókusa á vitlausa hluti, peninga og völd í staðin fyrir núið og kærleika eða hvar ertu? Það sveimar yfir okkur þessi hlutir en hvað mér varð og hvað fólki sem að koma til mín og fólki í kringum að núna þá bara vakning fyrir akkurat hinu, það akkurat vakning fyrir þessu og þó maður sé að markþjálfa og láta fólk setja sér markmið og skoða hlutina þá sko fram í tíman sem maður að skoða drauma og annað þá erum við samt að vinna í núinu og við erum að vinna í því að prógrammera okkur svolítið upp á nýtt að losa okkur við allt það sem að hamla okkur og takmarka okkur af því það eins og segir, það bara í höfðinu okkur meira og minna og að ná einhvern veginn að draga eins gardínuna frá og komast nær sanna kjarnanum sem frýr og frjáls og vill bara hafa gaman það gerir bara svo ótrúlega mikið fyrir okkur þannig á lífið að vera. Þannig að þetta snýst ekki endilega að vera mjög dramatískur, kannski bara hafa svolítið gaman að þessu. Já, nei, minna, það má allt, eins og segið. Þú mátt skælega þú vilt allt, en bara finndu hvaða sem fær þig til að tikka. Hvaða það sem að þú brennur fyrir og hvað gleður þig? She's talking about the feeling of knowing yourself and doing what you want to do and deciding to do it maybe, not just accidentally went this way and I never decided to do anything about it. And I was interviewing yesterday some elderly people from 80 to 99 years of age. And all of them, I noticed that there was something that they talk about. One said that he loved going outside, one said that she loved children, and other that she liked to knit. And then you could see a sparkle of life just switching on. And I was thinking, do I know what switches me on like that? And can I keep on doing it? Do you know what I mean? Absolutely. And I think, do you think that we need to sit down and actually wonder, what do we want to do? What would I want to do? Not what society tells me or what I think I should do. I think it's this movement of authenticity. We've become so preoccupied with being something that we're not so that we can fit into a society or fit into an idea so we can feel accepted. But when you start to see that you're already accepted, that your worth and value is never in jeopardy, then the whole dynamic of your experience changes. You start getting honest about what feels sincere for you, which is what makes you come alive, and then you do that. And as far as I'm concerned, that's what the world or life is asking for. It's not for people to be ones who know what should happen, but it's for people to come alive. Because as I do what I love to do, I recognize that I'm not trying to help people. I'm not trying to fix anyone. I'm just doing what I love. And by default, people find some sort of help in that. But I like not having to be the guy that knows what other people need. I can just do what feels good for me, and if it resonates for people, great. If it doesn't, great. You know, we'll all find our own way. Exactly. Að lokum, hann að fara að halda einhver erindi, væntanlega. Hvernig skipulagið því? Já. Það sem sagt í kvöld, það í boði einkatímar í dag, það reyndar að verða fullt, en það bara einhverjir 1 eða 2 mögulega eftir, ef einhver kýs. Það held ég alveg bara töfrar upplifa það. En annars erum við með í kvöld á Knarrarbergi, klukkan 7 til 8:30. Það eru frýr viðburður og hann kallar þetta heitir Satt Sang og það má mæta. Þetta á Facebook, þetta heitir Tekmang á Akureyri og á morgun annar viðburður frá klukkan 10 til 2. Og hann líka á Knarrarbergi. Það kostar 10.000 á þann viðburð og hann bara meira að þessu góða. Og það fullt af fólki búið að melda sig nú þegar, sérstaklega í kvöld og svo margir sem ætla að kíkja í kvöld að sjá svo hérna morgun. Og við hvetjum bara alla sem að hafa áhuga, finna einhverja tengingu við þetta. Þetta eitthvað gott fyrir okkur.
Takk fyrir, thank you so much. You're so welcome, thank you. Takk. Og með þessu þá ætlum við bara að ljúka föstudagsþættinum í dag og við ætlum að hugsa bara lífið og tilveruna, af hverju eru við og hvar viljum við enda. Góða helgi.